Good morning, children. So today we are going to learn a topic about ammonia and its fertilizers. We know that ammonia is produced using Haber process. Okay, so Haber-Bosch process for the synthesis of ammonia was one of the most significant new idea of 20th century. Okay, it was developed in 1913 following Haber's earlier experiment, and it's allowed industrial chemists to make ammonia cheaply on a huge scale. So ammonia has the following general properties. Okay, as a gas, it is colorless, it is having a distinctive smell, less dense than air, very soluble in water to give an alkaline solution. Okay, so it is normally a basic, so it gives what very soluble in water to give an alkaline solution. So as a raw material for both fertilizer and explosive, ammonia play an important role. Okay, so it is helps to feed a growing population in peacetime, and it is used to manufacture explosive in wartime. So നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we know that in Haber process to produce ammonia chemical, what is the chemical formula for ammonia? NH3. So we need nitrogen and hydrogen. So we know that nitrogen is an unreactive gas, and changing it into compound useful for the plant growth is important for agriculture. We know that നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ സൈക്കിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ, ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സ്, ലെഗും റൂട്ട്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും അത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഫോർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഓക്കെ, so most plants cannot directly use nitrogen from the air. The main purpose of the manufacture of ammonia is to make agriculture fertilizers. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. So so now we have already studied Haber process, so I'm just revising it. So we know that in Haber process, nitrogen and hydrogen is directly combining to form ammonia, and this chemical reaction is very important. That is N2 plus 3H2 gives 2NH3, and we know that the reaction is reversible. Okay, this is a reversible reaction. Nitrogen is obtained from the air and hydrogen is obtained from the natural gas by the reaction with steam. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നൈട്രോജനും ഹൈഡ്രോജനും എടുക്കുന്നത്, and these two gases are mixed in the ratio 1:3. Okay, and compressed into, and what is the pressure? 200 atm, 200 atmosphere is the pressure, and the temperature is about 450 degrees Celsius, and we are using the catalyst finely divided iron. Okay, they are passed over a series of catalytic beds for containing finely divided iron, and the temperature of the converter is about 450 degrees Celsius. The reaction is reversible and does not go to completion. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ്. സോ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, സോ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് അമോണിയ ലീവ്സ് ദ കൺവേർട്ടർ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. സോ കംപ്രസർ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 200 atm pressure, and here it is passing through it, and it is passing through the bed of catalyst. It is finely divided iron, and here the process completes, and ഇവിടെ reversible reaction രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. N plus 3H2 gives N2 plus 3H2 gives NH3 എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. So അതിൻ്റെ ബാക്ക്ലിഡ്, that is 2NH3 gives N2 plus 3H2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് എന്താ കിട്ടുക? നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് അമോണിയ. സോ ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഈ കൂളറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. വൈ വി ആർ യൂസിങ് കൂളർ മീൻസ് അമോണിയ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. സോ നമുക്കറിയാം ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ അമോണിയ, നൈട്രജൻ ഒരു 10 ഇതല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അപ്പോൾ അമോണിയയ്ക്ക് ഒരു 99 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മറ്റേ ഹൈഡ്രജനും ഇതിനും ഒരു 80, 70 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂളൻറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ ആദ്യം 100, അപ്പം 99 എത്തുമ്പോഴേക്കും ആര് കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? അമോണിയ കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമുക്കത് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
So ammonia in the mixture is about 15% ആണുള്ളത്. This is separated from other gases by cooling the mixture. Ammonia has a much high melting point than nitrogen or hydrogen, so it condenses very quickly. So the uncharged nitrogen and hydrogen are recirculated over the catalyst, and by recirculating in this way, നമുക്ക് about 98% yield നമുക്ക് produce ചെയ്യാം. 98% ammonia ആയിട്ട് produce ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So ammonia produced stored as a liquid under pressure. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഹെബോ പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ശരി കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് we have to study the condition. So here what are the condition important for the Haber processes? We need nitrogen and hydrogen, which is in 1:3 ratio, and it has a pressure of 200 atmosphere, and its temperature is about 450 degrees Celsius, and catalyst is finely divided ion, and it is a reversible reaction, and 15% of ammonia is produced in the first cycle, and it will get the maximum yield of 98% ഒരു റീസർക്കുലേഷനിൽ കിട്ടും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. So the most of the ammonia produced is used for the manufacture of fertilizers. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അമോണിയ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിലാണ്. ഓക്കെ, so the liquid ammonia itself it can be in fact can be used directly as fertilizers, but it is unpleasant liquid to handle and to transport also. So the majority is converted into variety of solid fertilizers. Substantial amount of ammonia is converted in nitric acid by oxidation. കുറേ amount നമ്മൾ nitric acid ആയിട്ട് convert ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So ammonia nitrate and other fertilizers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയം നൈട്രിക് ആസിഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്. It is known as nitrum. It's the most important nitrogenous fertilizer. It contains 35% by mass of nitrogen. നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ആണ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത്. So it is produced when ammonia solution reacts with nitric acid. Okay, it is produced when ammonia solution reacts with nitric acid. That is ammonia plus nitric acid gives ammonium nitrate. So this is a neutralization reaction. പക്ഷേ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടൈപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റിംഗ് equation for neutralization reaction involving ammonia solution is a one time when neutralizing reaction does not involve water as the one of the product. The equation is simply ammonia plus acid gives salt. Okay, ഇവിടെ അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വാട്ടർ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു പെല്ലറ്റ് ഫോം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് ടു ദ ലാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ ലാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആസ് ഓൾ അതർ അമോണിയം സോൾട്ട്. എല്ലാ അമോണിയം സോൾട്ട്സും ഈസിലി വാട്ടറിൽ സൊല്യൂബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ലാൻഡ് വേഗം അബ്സോർബും ചെയ്യും. So the solubility is very important because plant needs soluble nitrogen compounds they can take up through their roots. Okay, there are two types of nitrogen compounds that plant can use. അല്ലെ, അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ അമോണിയവും നൈട്രേറ്റും. അമോണിയത്തിൽ നമുക്ക് അമോണിയ NH3 നൈട്രേറ്റിൽ NO3 മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. സോ രണ്ട് വേയിലും അതിന് നൈട്രജൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, contain the NH4 plus ion and nitrates which contain NO3 minus ion. So ammonia nitrate provides both these ions. Okay, ammonia salts tend to make the soil slightly acidic. Okay, അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് എന്താ സോൾട്സിന് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിലൊരു അസിഡിക് നേച്ചർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ന്യൂട്രലൈസിങ് ദി effect. So nitro chalk is an example for compound fertilizer. Compound fertilizer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so a modern fertilizer factory will produce two types of products, that is straight end fertilizers are solid nitrogen containing in pellet form. For example, ammonium nitrate, ammonium sulfate, urea. അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എൻ. അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നൈട്രോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് മാത്രമാണ്. അതിനാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ NPK കോമ്പൗണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നൈട്രോജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്യം. അതായത് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാ സിമ്പിൾസും വെച്ച് നൈട്രോജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം.
So are the mixtures that supply three most essential elements lost from the soil by extensive use, and namely nitrogen, phosphorus and potassium, and they are usually a mixture of ammonium nitrate, okay, ammonium sulfate and potassium chloride in the different proportions to suit different conditions. So ഇങ്ങനെ ഒരു proportion എല്ലാം കൂടെ mix ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് NPK fertilizers വരുന്നത്. Okay, the production for the NPK fertilizers is complex. It involves the production not only for ammonia but also for sulfur. അല്ലേ, നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വേണം, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് വേണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. So ഇവിടെ fertilizer factory is not just a single use but 6 separate plants built close together on the same site. So why fertilizers are important for plants? Because നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് essential ആയിട്ടുള്ള ഒരു growth കിട്ടുള്ളൂ. We know that plants make their food from photosynthesis with carbon dioxide and water. So they also need other chemicals for producing healthy leaves, roots, flowers and fruits. So they get these chemicals from minerals in the soil. Okay, when many crops are grown on the same piece of land, these minerals get used up and have to be replaced by artificial fertilizers. അല്ലെ, കുറേ കാലം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോയിലുള്ള മിനറൽസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഈ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ. സോ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. വി ആർ യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. So three most important additional elements which plant needs are nitrogen, which is especially important for healthy leaves. Okay, nitrogen endina healthy leaves. Phosphorus, especially important for healthy roots, and potassium, which is important for production of flowers and fruits. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നൈട്രജൻ എന്തിനാ ആവശ്യം? Healthy leaves-ന്, phosphorus for healthy roots, and potassium for flowers and fruits. So different plants need different combination of these elements. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ratio അല്ല, different combinations ആണ് വേണ്ടത്. Which is why NPK fertilizers are produced. NPK value informs the farmer how much of each element is present. Okay, അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ proportion എന്നൊക്കെ correct ആയിട്ട് അവർ പറയും. Fruits like apples and tomatoes need lot of potassium, and whereas leafy vegetables like cabbage need a lot of nitrogen, and roots crop like need a lot of phosphorus. അല്ലെ, ഇതിന്റെ യൂസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ ഇതിന്റെ യൂസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് എലമെന്റിലും ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻസ്. സോ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് അമോണിയയുടെ കാര്യമാണ് നോക്കിയത്. അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അമോണിയയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് മെസ്സേജ് മീ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, പോർഷൻസ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ലെസൺ കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സൈഡിലായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.